Hello dear students, how are you? Hope you are all well by the grace of Almighty Allah. I am Inamul Islam, Assistant Teacher of Sherebangla School and College, and I am welcoming you to Dhaka Online School. Dear students, I will discuss a new grammatical topic today, and our topic is transformation. Dear students, in my last class I also discussed about transformation, and I discussed to change about affirmative sentence to negative, but today I will show you how will you change assertive sentence to interrogative sentence. Dear students, do you know what is assertive sentence and what is interrogative sentence? I think you know. Assertive sentence is a kind of sentence that expresses a statement, like I go to school, I play football, I will help the poor, I will not go to school, like this. An affirmative sentence can be, an assertive sentence can be affirmative or negative. On the other hand, what is interrogative sentence? An interrogative sentence is a sentence by which we can ask any question, like what is your name, do you like tea, when will you go to school, etc. Dear students, let's start our class, and here I will show you how you will change assertive sentence to interrogative sentence. Okay? Number one, if there is an auxiliary verb in the sentence, if there is an auxiliary verb in the sentence, do you know what is auxiliary verb? Yes, am, is, are, was, were, have, has, had, shall, should, may, might, can, would, etc. are auxiliary verb. And if the auxiliary verb is in the sentence, then how will we change this kind of sentence into interrogative? অর্থাৎ কোন সেন্টেন্সের মধ্যে যদি অক্সিলারি ভার্ব থাকে তাহলে সেই সেন্টেন্সগুলোকে আমরা কিভাবে ইন্টারোগেটিভ করব? ওকে ডিয়ার স্টুডেন্টস, লুক the structure that we will follow to change it. First we will write the auxiliary verb in front of the sentence. Then we will use not or short form of not. But if the sentence is in negative, we will not use not, just we will use auxiliary verb in front of the sentence. Then we will write subject, then rest of the sentence words, and then we will put a question mark at the end of the sentence. অর্থাৎ আমরা যে কাজটা করব সেটা হচ্ছে সেন্টেন্সের মধ্যে যে অক্সিলারি ভার্বটা রয়েছে, কারণ আমরা আগেই বলেছি যে সেন্টেন্সের মধ্যে যদি অক্সিলারি ভার্ব থাকে তাহলে সেই অক্সিলারি ভার্বটাকে আমরা সেন্টেন্সের সামনে নিয়ে আসব, তার সঙ্গে আমরা একটা নট ইউজ করব বা নটের শর্ট ফর্ম ইউজ করব। কিন্তু সেন্টেন্সটা যদি নেগেটিভ হয় তাহলে আমরা নটটা ইউজ করব না, তারপর আমরা সেন্টেন্সের সাবজেক্টটাকে লিখব, তারপরে সেন্টেন্সের বাকি অংশ লিখব এবং সবার শেষে একটা কোশ্চেন মার্ক দেব। হয়ে গেল ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স। ওকে, look at the example. The boy is going to school. Here is an auxiliary verb. We have done the work. Have is an auxiliary verb. She will not draw a picture. Will is an auxiliary verb. I was not present in the meeting. Was is an auxiliary verb. So what will we do to make this sentence interrogative? We will just follow this structure. First we will write the auxiliary verb in front of the sentence, and it is an affirmative sentence, so we will use not. Here I have used short form of not. Then the subject, the boy, then rest of the words. Going to
school and question mark. So the interrogative sentence, isn't the boy going to school? Look at this sentence, we have done the work. Here have is an auxiliary verb. Haven't we done the work? Question mark. She will not draw a picture. It is an assertive sentence but in negative form. So we will just use the auxiliary verb. We will not use this not. Will she draw a picture? I was not present in the meeting. I will use just only this auxiliary verb, not use this not, because it is a negative sentence and we will not use not at the time of making interrogative sentence. Was I present in the meeting? Dear students, I think now it is clear to you how will you change the assertive sentence into negative if there is an auxiliary verb in the sentence. Okay, dear students, now I will show you how will you change assertive sentence into negative if there is no auxiliary verb used in the sentence. That means there is no auxiliary verb in the sentence. We know only two type of sentence don't have any auxiliary verb. The sentence is in present indefinite and the sentence is in past indefinite don't have any auxiliary verb. And if there is no auxiliary verb, how will you make them interrogative? Okay, look at the sentence. He helps the poor. There is no auxiliary verb in this sentence. They play football. There is no auxiliary verb in this sentence, but both two sentences are in present indefinite tense. We went home yesterday. It is an past indefinite tense. So how can we make this kind of sentences into interrogative? Okay, look at the structure. We will use do, does or did to make them interrogative. Then we will use not, but if the sentences is in negative, we will not use not. Then we will use subject and then we will use the present form of the verb. Then we will use rest of the words and we will also use a question mark at the end of the sentence. Dear students, I used here do, does, did, but when we will use d, when we will use does and when we will use did, if the sentence is in present tense, we will use do or does, and when the sentence will be in past tense, we will use did. And if the sentence is in present tense and subject is third person singular number, then we will use does. And on the other time, if the sentence is in present tense, we will use do. অর্থাৎ আমরা যে সেন্টেন্সগুলোর মধ্যে অক্সিলারি ভার্ব থাকবে না, তোমরা জানো শুধুমাত্র দুই ধরনের টেন্সের ক্ষেত্রে সেন্টেন্সে কোনো অক্সিলারি ভার্ব থাকে না, একটা হচ্ছে প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স আর একটা হচ্ছে পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্স। এখন এই ধরনের সেন্টেন্স যদি থাকে তাহলে সেই সেন্টেন্সগুলোকে তোমরা কিভাবে নেগেটিভ করবে, ইন্টারোগেটিভ করবে? সেটা হচ্ছে যে আমরা সেন্টেন্সের শুরুতে ডু, ডাজ বা ডিড ব্যবহার করব, তারপর একটা নট ব্যবহার করব, তারপরে সাবজেক্ট, তারপরে অবশ্যই ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম, এরপরে
সেন্টেন্সের বাকি অংশ লিখে একটা প্রশ্নবোধক চিহ্ন দেবে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে আমরা কোথায় ডু ব্যবহার করব, কোথায় ডাজ ব্যবহার করব, কোথায় ডিড ব্যবহার করব। সেন্টেন্সটা যদি প্রেজেন্ট টেন্সে থাকে তাহলে আমরা ডু বা ডাজ ব্যবহার করব, সেন্টেন্সটা যদি পাস্ট টেন্সে থাকে তাহলে ডিড ব্যবহার করব। এখানে একটা কথা রয়েছে যে সেন্টেন্সের প্রেজেন্ট টেন্সে রয়েছে কিন্তু সাবজেক্টটা যদি থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বারে থাকে তাহলে আমরা ডাজ ব্যবহার করব, অন্য সব ক্ষেত্রে প্রেজেন্ট টেন্সের ক্ষেত্রে ডু ব্যবহার করব। ডিয়ার স্টুডেন্টস, লেটস ক্লিয়ার উইথ সাম এক্সাম্পলস। হি হেল্পস দ্য পোর, it is, the sentence is in present tense and the subject is third person singular number, so we will use does. And as it is an affirmative sentence, we will use short form of not, that means doesn't. Subject he helps, I told we will use V1, so we will just write the simple form, simple present form, help the poor and question mark. Got it? They play football. The sentence is in present tense, but the subject is plural number, not singular number, third person plural number, so we will use do. Do তার সঙ্গে do and short form of not, don't. They play football. We went home yesterday. The sentence is in past form, so we will use did. Didn't we? Verb is went and it is past form. What is the present form of went? Go. Didn't we go home yesterday? Dear students, আমরা এখানে দেখলাম যে স্ট্রাকচার অনুযায়ী এই সেন্টেন্সগুলোর মধ্যে আমাদের যে তিনটা সেন্টেন্স ছিল, হি হেল্পস দ্য পোর, দে প্লে ফুটবল, উই ওয়েন্ট হোম ইয়েস্টারডে, এই সেন্টেন্সগুলোর মধ্যে কোনো অক্সিলারি ভার্ব ছিল না, যার জন্য আমরা এই স্ট্রাকচার অনুযায়ী ডাজন্ট ব্যবহার করেছি, কারণ এই সেন্টেন্সটা প্রেজেন্ট টেন্স এবং সাবজেক্টটা থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বার, যার জন্য ডাজন্ট ব্যবহার করেছি। দে প্লে ফুটবল প্রেজেন্ট টেন্সে, কিন্তু সাবজেক্ট যেহেতু থার্ড পারসন প্লুরাল নাম্বার সেহেতু আমরা ডোন্ট ইউজ করেছি। এবং উই ওয়েন্ট হোম ইয়েস্টারডে, সাবজেক্ট যেহেতু এটা পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্সে রয়েছে সেহেতু আমরা ডিডন্ট ইউজ করেছি, এবং এখানে যে ভার্বটা রয়েছে সেই ভার্বটাকে আমরা প্রেজেন্ট ফর্মে নিয়ে এসেছি, গো করেছি। ওকে, এইবার আমরা দেখব কয়েকটি নেগেটিভ সেন্টেন্স, এইগুলোরই কয়েকটা নেগেটিভ সেন্টেন্স দেখবো। আমরা এতক্ষণ অ্যাফার্মেটিভ সেন্টেন্স দেখেছি, অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্সের অ্যাফার্মেটিভ মোডে যে সেন্টেন্সগুলো রয়েছে সেইগুলো দেখেছি। এখন আমরা দেখব যে যদি নেগেটিভ সেন্টেন্স থাকে, যেমন she does not sing a song, তাহলে this sentence is in negative form and present indefinite is in present indefinite tense, so we will just use this does in front of the sentence. Does she sing a song? Let's see and pass an example in past form. They did not play football. The interrogative sentence will be, did they play football? Question mark. Dear students, I think now it is clear to you what you will do if the assertive sentence, if there is no auxiliary verb in the assertive sentence, and you will follow this structure to make them interrogative. Okay, dear students, now we will see if
the sentence starts with everybody, everyone, or all. If the assertive sentence starts with everybody, everyone, or all, then how will we change these kind of sentences into interrogative? Look at the sentence examples. Everybody wants to be happy. Everyone loves flower. All love an honest man. Here the sentence has started with everybody. Here the sentence has started with everyone. Here the sentence has started with all. What will we do if the sentence started with these words? Everybody, everyone, and all. Dear students, we will use who doesn't instead of everybody, everyone, or all. Then we will use the present form of the verb, and then we will write the rest of the word, and we will use a question mark at the end of the sentence. অর্থাৎ ডিয়ার স্টুডেন্টস, কোনো সেন্টেন্স যদি এভরিবডি, এভরিওয়ান, অল দিয়ে শুরু হয়, তাহলে আমরা সেটাকে কিভাবে ইন্টারোগেটিভ করব? ওকে, আমরা যে কাজটা করব সেটা হচ্ছে এভরিবডি, এভরিওয়ান, অলের পরিবর্তে হু ডাজন্ট ব্যবহার করব, এবং এই এভরিবডি, এভরিওয়ান বা অলের পরে যে ভার্বটা আছে সেই ভার্বটা প্রেজেন্ট ফর্ম ব্যবহার করব, এবং তারপরে বাকি যে অংশটুকুন আছে সেই বাকি অংশটুকুন আমরা লিখে দিয়ে শেষে একটা প্রশ্নবোধক চিহ্ন দেব। ওকে ডিয়ার স্টুডেন্টস, let's clear the concept with some examples. Everybody wants to be happy. What have I said? I said we will use who doesn't instead of every. Everybody wants to be happy. What we shall do? We will write who does not. Then verb present form, want to be happy, and at the end we will use question mark. Everyone loves flower. Who doesn't love flowers? All love an honest man. Who doesn't love an honest man? Dear students, now I think it is clear to you what you will do to change the affirmative sentences, assertive sentences into interrogative if the sentence starts with everybody, everyone, and all. Dear students, now I will show you if noun is used with every. If noun is used in every, like this. Every man wants to be happy. Assertive sentence. Every man wants to be happy. Here, a noun has been used with every. How we can change this kind of sentence into interrogative? Dear students, look, we will use is there any man? We used is there any. We used is there any in replace of every. Then we have used the noun. Then who doesn't want to be happy?
Is there any man who doesn't want to be happy? Okay, dear students, I think now it is clear to you about this pattern of sentence that you will use to change the assertive sentence into interrogative. Okay, now I will show you new rules of affirmative assertive sentence to make it interrogative. Look, if there is never or nothing is used in the sentence, look at the sentence examples. I never drink tea. Here never is used. I have nothing to do. Nothing is used. So how you will change this kind of sentence into interrogative? Okay, if never is used, we will use ever instead of never, and I will do as there is no auxiliary verb in this sentence, and it is in the sentence is in present indefinite tense, so we will use do. I ever drink tea. Do I ever drink tea? That means we have used ever instead of never. And another is another sentence, I have nothing to do. Look, here there is an auxiliary verb in this sentence. Have is the auxiliary verb of this sentence. So we will use have in front of the sentence as have an auxiliary verb. Have I anything to do? Have I anything to do? There I have used anything instead of nothing. Okay, dear students, then you will remember, you will use ever instead of never and anything instead of nothing to make the assertive sentence into interrogative. Okay, dear students, now I will show you the last rules for today that you can use to make the assertive sentence into interrogative sentence. If the assertive sentence is starts with nobody, none or no one. Look at the examples. Nobody phoned me. The sentence has started with nobody. None helped him. The sentence has started with none. No one can do this. The sentence has started with no one. How will you change this kind of sentence into interrogative? It is very easy. Just you will use who instead of nobody, none and no one. Look, who phoned me? Question mark. Who helped him? Question mark. Interrogative. Who helped, who can do this? Dear students, I think now you will be able to change these kind of sentences into interrogative. So students, no more today. I hope you will practice the rules that I showed you to change the affirmative sentence into negative, and if you try to practice it at your home, you will be able to change this kind of sentences very easily. Okay, so students, no more today. Thank you all, and thank you again to stay with me and participate with me in my class. Thank you and bye.